Saya Rumonda Lubis sebagai host pada pagi hari ini untuk acara webinar Kiat dalam Terjemahan Bahasa Inggris. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, rekan, saudara-saudari, dan juga adik-adik pelajar yang telah mendaftarkan diri dan join pada pagi hari ini. Acara ini merupakan acara bulanan dari Pusat Bahasa USU dan saya akan sedikit saja membacakan peraturan dasar atau ground rules yang akan kita gunakan di pagi hari ini. Di acara ini adalah acara yang direkam, kemudian akan dipublish di YouTube Pusat Bahasa USU nantinya. Jadi bagi rekan-rekan atau teman yang belum sempat join di acara ini bisa mengikuti kembali acara di YouTube Pusat Bahasa USU. Dan selama acara kami mohon para peserta untuk dapat mute-kan atau menonaktifkan mikrofon agar suara pembicara bisa kita dengar dengan jelas. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan dimoderator oleh Ibu Ratih nantinya. Dan juga menjelang akhir dari presentasi Pak Parlindungan, saya akan memberikan absensi atau link daftar hadir, di mana daftar hadir ini nama yang tercantum dalam daftar hadir tersebut akan kami gunakan sebagai acuan kami untuk menuliskan nama Bapak Ibu para peserta semuanya di e-sertifikat. Dan e-sertifikat itu nantinya akan kami kirim ke email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di G-Form dalam daftar hadir tersebut nanti. Jadi mohon dituliskan namanya sesuai keinginan beserta gelar ataupun gelar, titel, dan nama lengkap bila diinginkan dalam sertifikat tersebut. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Para peserta kita hari ini sangat banyak sekali dan terdiri dari bukan saja dari siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya USU, namun juga banyak seperti dari Politeknik Negeri Bali yang selalu setia mengikuti acara kita. Selamat datang Politeknik Negeri Bali, Ken kabare, apa kabar di Bali? Juga dari UKI dan Universitas Lambung Mangkurat, ada juga Universitas Terbuka, Sekretariat Negara, Kementerian ESDM, NARI, kemudian juga ada dari Kementerian Perindustrian, selamat datang, dan juga Politeknik Sriwijaya, Yogyakarta, FIB Undip, Universitas Santo Thomas Medan, dan juga para freelancer interpreter, selamat datang sesama interpreter, saya mengucapkan welcome to this webinar. Juga ada siswa-siswi pelajar dari SMA Negeri 1 Malang, dan HPI Jatim, dan juga HPI Komda Sumbagut. Selamat datang semuanya kepada rekan-rekan. Tak lupa juga dari IPB dan UNS, dan banyak sekali lagi yang universitas-universitas dan institusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi kami dari Pusat Bahasa USU sangat menghargai antusias dan minat partisipasi dari para peserta semuanya. Dan baik, agar kita bisa memulai, saya akan memulai acara pertama, yaitu kata sambutan dari Ibu Dr. Randa Roma Ayuni Aminuddin Lubis MA selaku Kepala Pusat Bahasa USU. Kepada Ibu Roma, waktu dan tempat secara virtual kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Rumonda Bulan MSI selaku moderator pada selaku host pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan patah dua kata ya. Di dalam masyarakat wibahasa ataupun multibahasa, proses penerjemahan merupakan upaya agar bahasa sumber dapat dipahami oleh masyarakat pengguna bahasa
target ya. Jadi dari bahasa sumber kemudian diterjemahkan menjadi bahasa target. Selain untuk keperluan komunikasi, proses terjemahan dapat juga menjadi sarana bisnis ya, sehingga belakangan ini marak ataupun penerjemah ini ratingnya sangat tinggi dan diperlukan oleh banyak pengguna bahasa. Ya, jadi pada pagi hari ini memang kita sangat beruntung di acara monthly webinar Pusat Bahasa yang mana pada pagi hari ini narasumber kita Bapak Dr. Andes Parlindungan M.Hum yang sudah lama berkecimpung di dunia penerjemahan. Beliau juga di Pusat Bahasa USU adalah koordinator divisi terjemahan. Ya. Jadi marilah pada kesempatan ini kita mendengarkan arahan dan ilmu dari beliau mengenai proses penerjemahan, di mana kita akan hopefully mendapatkan ilmu-ilmu baru atau trik-trik baru sehingga bagi seorang translator ataupun interpreter mendapatkan pengetahuan baru ataupun sharing ideas sehingga bagaimana bahasa itu yang selalu berkembang, maka kita juga harus mendapatkan trik-trik atau ilmu-ilmu baru sehingga proses penerjemahan itu tidak lagi kaku, bisa fleksibel, bisa smoothly, sehingga seorang penerjemah itu bisa naik tingkat kompetensinya jika dia memiliki keahlian yang baik dalam menerjemahkan bahasa sumber ke bahasa target. Ya, untuk tidak mengurangi waktu untuk pada Bapak Parlindungan, secara hikmat dan secara seksama kita saksikan paparan beliau. Terima kasih juga kepada Bapak Parlindungan yang sudah bersedia menjadi narasumber untuk pagi hari ini, kemudian juga untuk Mem Ratih Maulidina yang sudah bersedia menjadi moderator pada pagi hari ini. Okay, thank you for all the participant who's joining this webinar. Kami dari Pusat Bahasa USU sangat berterima kasih atas segala atensi dan keikutsertaan para partisipan. Ya, semoga ilmu kita yang pagi hari ini mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan kompetensi yang bertambah ya setelah mengikuti webinar ini. Oke, enjoy this webinar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ibu Rumonda. Ya, terima kasih kepada Kepala Pusat Bahasa USU Ibu Dr. Anda Roma Ayuni Aminuddin Lubis. Baik, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk kita menyambut moderator dan pembicara kita pagi hari ini, namun akan sangat lebih baik kalau saya membacakan sedikit dari CV kedua orang hebat ini yang akan berbicara, karena CV mereka berdua sangat panjang, namun saya akan menyingkat sedikit. Saya mulai dari moderator kita, Ibu Ratih Maulidina Syahriani, SS MSI, lahir di Binjai, lahir di Binjai 13 Desember 1986 dan I probably say a mix in English, okay? So Ratih was born in Binjai December 13, 1986, graduated in USU University of Sumatera Utara as a bachelor degree or undergraduate degree in social sciences, English literature in 2009, and also she continued her study in University of Sumatera Utara in master's degree in linguistics in graduated in 2015. Ratih has joined so many courses and training, and I cannot say one by one, but overall it's all related in English literature, and also she has attended seminars, many seminars, both local and also national seminars. So she's very experienced in seminars and also workshop, and she has interest in English literature, and also she's very good in debate English
and has won some debate English competition, and also she has work experiences in teaching English in various universities and also various colleges, and also have an experience as instructors and of course as an interpreter or translator. Rati is also a full member of HPI, of Himpunan Penerjemah Indonesia or Indonesian Translator Association, and we are very lucky to have her as the moderator today, right? And also I know it's a lot of CV that Rati has, but I can only read some of the highlighted of her CV. Welcome Rati as the moderator, and next I would like to read CV or CV from Bapak Parlindungan, Dr. Andes Parlindungan Purba M. Hum, and he also has many experiences and CV and so many pages of his CV, but I don't think I can read all of his CV. So in brief, Bapak Parlindungan Purba was born in Binjai, February 16, 1963, graduated in Faculty of Cultural Studies, University of Sumatera Utara in 1997, and continued his studies in master's degree 2002. And Pak Parlindungan also very lucky and very fortunate to get a sandwich program in Utah State University, USA in 2010. And of course, Bapak Parlindungan Purba has many experiences in teaching, and he's also a lecturer at Fakultas Ilmu Budaya USU at the moment. And just in November 2020, Pak Parlindungan was a speaker for the International Seminar for English Literature with the topic Reflection of Life in Literature. And just recently, I think about like a week ago, on the October 14th, 2021, Pak Parlindungan also invited in the second International ICO-POSDEF International Conference on Public Policy and Social and Development. It was in webinar on the October 14th to 2021 with the topic Umpasa as Toba Batak Poetry, Anthropolinguistic Study, and Goar Abalan in Toba Batak Ethnic Anthropolinguistic Study. And right now, of course, we all know that Pak Parlindungan is the coordinator of Translation Division in USU Language Center. Okay, that's all very brief, but trust me, he has a lot of experiences and knowledge in translation. So I think without further ado, let us welcome both of them in this seminar. Okay, so Rati, please, the virtual webinar is yours. So you may take over from now. The virtual the screen is all yours. Thank you. Thank you very much, Kak Monia. It is such a great day and a lovely morning. Can you all hear me? Please let me know if you all can hear me. Yeah, we can. Bu Rati. Thank you very much. First of all, I would like to thank all of you again, because without all the audiences, this lovely day, this effort to enrich knowledge about translation and interpreting won't happen, won't take place. Dan saya semoga harapan besar yang ada dalam hati dan benak setiap peserta dapat terpenuhi. Sorry, I do apologize for interrupting. I think we may need to take picture all together before because I know we all look very fresh in the morning, so I think it will really much better if we take a picture right now. So saya harap Bapak Ibu tidak keberatan untuk membuka kameranya, kamera on, agar kita bisa mengambil foto bersama, karena foto ini akan kami publish di
Instagram kami di @pusatbahasausu. Mohon tidak keberatan, kami akan meminta rekan saya Kak Eva atau Kak Dwi Kurnia untuk mengambil foto. Mohon aba-abanya Kak Eva ya. Dan mohon sekali lagi Bapak Ibu kalau tidak keberatan buka semua kameranya, senyum, beri senyuman terbaik untuk pagi hari ini. Terima kasih Kak Monda. Kita mulai dari slide pertama. Oke, slide pertama udah muncul semua wajahnya. Baik, Bapak Ibu, mohon kasih senyuman terbaiknya. Saya akan ambil gambarnya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Mohon hitung sebentar. Baik, sekarang slide kedua. Oke, saya tunggu. Bapak Ibu, mohon dibuka dulu kameranya, videonya, karena kita akan ambil gambarnya. Masih banyak yang belum membuka kameranya. Apa boleh kita ambil aja, Kak Unda? Nggak apa-apa, kita lanjut foto saja, nggak apa-apa. Mungkin namanya juga sudah tidak apa-apa. Oke, baik. Sekarang slide kedua. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, mau ditunggu sebentar. Sekarang slide ketiga. Ya, mohon dibuka kameranya. Saya akan hitung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang slide terakhir. Yang belum dibuka kameranya mohon dibuka. Saya akan ambil gambarnya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Saya kembalikan lagi kepada Kak Monda. Ya, maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu, maaf kepada Pak Perlindungan dan Kak Ratih, maaf sekali ya saya menginterupsi. Baik, sekarang sebenarnya udah benar-benar saya kembalikan kepada moderator. That's okay. No worries. Semua apa-apa. Terima kasih juga sebelumnya, mohon maaf sekali. First of all, terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Bahasa, kepada koordinator divisi terjemahan, kepada Kak Monda yang sudah bekerja keras menyelesaikan ini semua, juga kepada staf Pusat Bahasa lainnya, dan kepada semua penerjemah dan peserta lainnya yang sangat antusias untuk lebih mengenal dunia terjemahan yang saat ini dengan semakin menyempitnya jarak antara umat manusia, antara negara, penerjemahan semakin melambung, semakin membuka sayapnya, melebarkan sayapnya, dan saya yakin sekali saat ini memang kebutuhan akan terjemahan itu jauh lebih tinggi dibandingkan 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, ketika dibicarakan, didiskusikan akan diadakan webinar tentang trik-trik penerjemahan, tiap-tiap penerjemahan, I think it's such a brilliant idea. Semoga ekspektasi kita, harapan kita dapat terpenuhi dengan mengikuti webinar ini. Oke, without further ado, saya persilakan kepada Bapak Perlindungan Purba, dan saya akan men-share materi yang akan dibawakan. Ini dia. Mohon konfirmasinya apakah sudah bisa dilihat? No, wonderful. Start from the topic first. Sudah di-share, silakan. Selamat Pak, sudah dilihat? Yeah, number 1 is lost. Screen number 1. Berarti, Okay, this one, sir? Does it? no, number one, the title, the topic. Oh, ya. Okay. Yep. So, you can start. Oh, sorry. Okay. Terima kasih, sir. Can we start? Yeah, you can start at this moment. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Bu Moderator. Thank you
the warm opening speech from the head of Language Center, Ibu Roma, and the host, Ibu Romonda, and the moderator. Ladies and gentlemen, dear participants, if we notice the topic or the title of our meeting today, trick of translation, I think first of all we have to know what the topic is. If we don't really know what the topic is, I think we will travel around. We don't know where to go. Next, Bu Rati. Move to next screen. Nah, well, this is trick. It doesn't mean to cheat somebody for something untrue, to make you believe something untrue. The word trick here is synonymous to doing something that works well. This is, I want to emphasize the sense of trick, not the negative one. To make somebody believe that something is true, as a matter of fact, it is not true. My dear participants, if all the language have the same structure, have the same meaning, we don't need translation. Just simple example. When we look the same object, just say a tree. In Bahasa Indonesia, we don't say tree is tree. It becomes pohon, even though we see the same object. For this case, we know that translation is not that easy. My dear participants, according to dictionary definition, translation is meant to the act and essence of translating a written or spoken expression of the meaning of word, speech book, in another language. Pay attention, please, with the 2 points: focus, translating, the doing, the action of translating, and then the product. Next. Next, Bu Rati. So many people think that Ada masalah. Rati? still there? Hello, are you still there? Hello. Sorry for the inconvenient technical mistake, I think. Can you hear my voice, dear participants? Yes, we can, sir. Yes, sir. We can, sir. Okay, thank you. Yes, we Let's can. see. Okay, we study relaxingly. Just focus on what I say, that translation relates to process and product. Process needs some kind of understanding how we do the translation. There must be step, strategy. We need the strategy to translate. We need the methods. Later I will explain by examples. At least we understand that translation means to transfer the meaning. The focus of translation is the meaning. How to make people understand between the source language translated into the target language, or source text into the target text. TT means target text. ST, source text. If we translate English into Bahasa Indonesia, the source text is English, the target text is Indonesian, and vice versa. Next.
Hello, moderator, please move to the next screen. This is the translation orientation, the interest of the translator. If Roma said just now in the opening speech, if you translate science and technology, A and B, it brings some money, of course. The C, literary and philosophical works, less money to get, something like that. So focus on A and B. It doesn't mean C has nothing to do with money. I say, quote it, less money, something like that. So product can be guided, can be brought in terms of financial gain. But dear participants, please, if you make a mistake in translating the sense, there will be disaster, something like that. Next. This is the problem that covers the theory of translation. Translatability, untranslatability, loss and gain, shift of rank, kinds of translation, kinds of meaning, even analysis of source text. So we have to analyze the text. This is the key point of translation. Let's see the example when Nababan questioned Kamil's idea and the text is not easier translated. Come to example. Please move to the next. The English is this rule is round to the nearest even. It is translated. This is the source text. The translation goes to the target text. Aturan ini membulatkan ke angka genap terdekat. As an Indonesian language user, I believe it is very hard for us to understand this. Aturan ini membulatkan ke angka genap terdekat. This rule is round to the nearest even. It should be going like this. Menurut aturan pembulatan ini suatu skor yang berada tepat pada batas dua kategori. Dibulatkan ke angka genap terdekat. If you focus dear participants, we add an information in the target text. We have license to add as long as it matches in source text and the target text. If we make it in number 2.5, skor terdekat, look at this, 2.5, 2.3, we take 2 as the closest one. 3.5, we take 4. 2.3, 2.5 plus 3.5, 6. 2 plus 4, 6. So the reader understand what this is match. Equivalence between the source text and the target text. Is it clear, dear participants? If we focus, you are free to add. Look at this, you change as long as it is acceptable in the target text. You have freedom to add something. Next. Now, this is the method. The trick belongs to the method too, and the process I took from Newmark V diagram. If you emphasize on the source language and the target language, look at this. Word for word translation, literal translation. To make it easy, let's come to the example. If you want to translate word for word translation, the focus of word for word translation is the structure of the source text is similar to the target text. I love that Scheiger
Saya menyukai atau mencintai itu perempuan pemalu. Okay, this is the word for word translation. I think you can understand it, even though the structure is rather unique in Bahasa Indonesia, but you get the point. The second example, when drug therapy is not successful, look at this. When jika obat terapi, we still stand on the source text structure and then translate it into Bahasa Indonesia, the target text, with the same structural pattern. It will help you much to do the translation in the word for word translation. Next, Bu Rati. Halo, Bu Rati. We move to the next screen, please. Halo, Bu Rati. Can you? Okay. This is the literal translation. Changes grammatical structure of source text into grammatical structure of target text. Look at this. Can you see the difference? Changes grammatical structure. When drug therapy, look, dear participants. So you have freedom to choose the method you are applying to translate, whether it is word for word translation, literal translation, as long as the meaning can be equivalent between the source text and the target text. Next, faithful translation. Faithful, as the name suggests, faith. It means you are strongly hold the source text structure when doing translation into the target text. Just come to the source text, target text. Bu Rati, the target text, the translation. Look at this. I think as Indonesian user, you can understand the translation so clearly, no doubt. From these examples, you have to know your position as translation. You become the reader, Yes. and then you try to restruct the text into bahasa, into another language. In this way, is Bahasa Indonesia. Look the process, dear participants. The key point of doing translation is to make equivalency, kesepadanan, matches. Even though we change the structure of the source text, as long as it is equal to the source text, and your reader understand what you're translating, it's okay. But when you make a mistake in translation, the meaning, because the focus of translation is meaning, what happens? I just make an analogy. If you translate it, just say aeroplane tanks. You translate it, the height is 4.7, for instance, and then you say 2.7. What happens? Crash. The plane will be crashed. You still have time to restruct your translation. Next. And then semantic translation. Look at this. You must not go out this evening. The answer is yes, Dad. You must not go this evening. Yes, sir. The first Dad should be translated Pa, and the second Pa. So communicative, the semantic to communicate the difference of the word Dad as Pa and Sir Pa in the target text. Sometimes we are free to express our idea. We call this adaptation.
The suspect just say as white as snow. Because we don't have snow culturally, we say seputih kapas. This is adaptation. We adapt the word snow into kapas. The color is the same as white. That is why you have to ask, just say for the lovers, when an Indonesian lover says to his girlfriend, my love is as white as snow, you have to ask him the characteristic of snow, because culturally we don't have snow, we have kapas, cotton. This we call adaptation. And next, the method of translation is pre-translation. Just wait. Berarti pre-translation. You are free. No need to find message in word level. His heart is in the right place. The pre-translation is dia baik hati. If you translate word for word translation, the translation will go like this. Kepemilikan hatinya adalah dalam tempat yang benar. Kepemilikan hatinya. This is word for word translation. Literal translation goes, hatinya ada di tempat yang benar. Look at the free translation. We moved something different from the text. Dia baik hati. So translation has a break chance, break space to restruct the text as long as we don't change the meaning. The meaning must be matched in translation. Again, I repeat, his heart is in the right place. The pre-translation goes dia baik hati. Pay attention, please. The structure, so simple but full. Word for word translation, kepemilikan atau kepunyaan hatinya ada dalam tempat yang benar. That is word for word translation. Literal translation, hatinya ada di tempat yang benar. Something like that. So you have to pay attention on the way you translate the text, the subject into bahasa Indonesia, the target text. You're free to choose which one. Because sometimes like this, my dear participants, in general translation, when you do the translation generally, sometimes you omit the theory. We don't start from the story to translate the text. You're free. Something like that. Next. Idiomatic translation. Just see the characteristic, the idiomatic translation. We are in the same boat. We don't translate this into bahasa Indonesia, kita berada pada boat yang sama. Something like that. Because you have to use colloquial language in translating the idiomatic translation. Kicking the bucket has nothing to do with the kick the bucket, but it is a heavy rain, something like that. So we have to be familiar with the cultural application of the source text into the target text. Something like that. Next. This is communication translation. Whatever the region, my dear participants, ladies and gentlemen, when we are talking of translation, you cannot escape from understanding the language linguistically and the role of language as means of communication. Translating is equally meant to understand the language linguistically and the language as means of communication. I would admit that I am wrong. Look at the structure would, and I will admit that I am wrong. The past form of will in the first sentence and the present of will in the second sentence. In source, in target text, we translate would becomes mau. Saya mau mengakui bahwa saya salah. But when we see the source text, I will, future aspect, saya akan mengakui.
Something like that. Like in bahasa Indonesia, hemat, pikir, to use money properly so you can become rich. Culturally, we have our words, hemat, pikir, irit, pelit in bahasa Indonesia. But the words have different meaning in communicating the sense. I think you don't choose the word kikir to use the money properly. You choose, I think, irit, because this is more normal in our culture, something like that. The second example for communication translation, Gary is willing to help, Gary is difficult to help. This is the linguistic translation. We need to understand the text linguistically. Gary is willing to help, that Gary is ready to help. While Gary is difficult to help, it means it's very hard one to help Gary. Look at. So we have to be careful to see this. We analyze the text first carefully, and then we translate into the source language of our target text. Next, this is the conclusion. We have to be accustomed to translating the text in order to be habit. You are in habit in doing the translation because that's the only way. As a translation, you can translate, as a translator, you can translate naturally, accurately, maximum effectiveness. Pay attention with the word naturally, accurately, and effective. And translation is basically dealing with meaning ultimately, both as a means of translating message from source text into target text. Thus, inappropriate translation may mislead. Inappropriate translation may mislead the meaning that can be fatal. From my explanation, ladies and gentlemen, you are free to choose the method you are doing to make your translation runs well, as long as there is relevancy, matching, equivalence. The source language translated into the target language. Sometimes, ladies and gentlemen, we don't have such a word to be translated in the source, from source language into the target language. For instance, the word, just say in America, Halloween. Halloween. We don't have in bahasa Indonesia as the target text Halloween. We don't need to translate it. Just come to the word Halloween, and then it needs explaining, of course. You add some information to make clear what Halloween is. I hope, ladies and gentlemen, what I explained about translation may help you to have breadth to translate. Because, ladies and gentlemen, everybody is born to be bilingual. So, we need translation in our life in order to increase our understanding about our world, our point of view about the world, because language is a means of understanding our own world. How you perceive your own world is based on the language used. You know something drops from upstairs, from up to the low, you say rain in English and hujan in bahasa Indonesia. Look at it. So, from this explanation, I hope you have spirit to do translation as a habit.
in order to increase your knowledge, because many books are written in English. You need translation anyway. Thank you for your great attention, ladies and gentlemen. I give it back this mic to moderator. Thank you very much for Pak Perlindungan Purba. Terima kasih banyak, Sir. Terima kasih banyak, Pak, atas paparan materinya. Ini sudah mencakup masing-masing 2 SKS untuk theory of translation, strategies of translation di studi S2 kajian terjemahan. That's why I would say we are lucky to have this explanation. For further elaboration untuk lebih tahu lanjut, bahkan saya sudah menunjukkan, sudah memaparkan nama-nama pakar yang selanjutnya kami semua bisa search lebih mendalam lagi, bisa belajar lebih mendalam lagi dengan nama-nama yang sudah dimasukkan ke dalam paparan tadi, seperti Kristen Newmark, ada sekali Mona Baker, semuanya itu teman-teman semua itu semua pakar di bidang penerjemahan yang juga berpengalaman di bidangnya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, hari ini kita harus menyatakan bahwa trik yang dimaksudkan dalam webinar kali ini artinya bukan hal yang negatif. Trik di sini harus kita arahkan ke kiat, bukan trik untuk menipu seseorang. And from the explanation from Bapak Perlindungan Purba, we can have more knowledge about understanding of kinds of translation yang dengan mengetahui jenis-jenis terjemahan itu, kita juga jadi mengetahui 2 bidang. Ini yang paling penting nih. Pertama yang paling penting, 2 bidang area penerjemahan yang mendatangkan keuntungan terutama secara finansial. Jadi webinar kita kali ini tidak akan menjadi sia-sia karena kalau kita benar-benar menjalankan apa yang sudah dipaparkan, kita akan menjadi lebih baik kompetensi terjemahannya. Kenapa? Karena teori yang disampaikan ini sangat-sangat dapat diaplikasikan di bidang penerjemahan secara profesional, terutama ketika dipaparkan tentang how to overcome problems. Ada banyak jenis terjemahan dan semua itu bisa dipakai untuk overcome problems that we encounter, yang kita temui di tengah jalan waktu kita menerjemahkan. Jadi jangan langsung buntu, karena ada banyak jenis penerjemahan dan itu tidak salah. Pakar sendiri sudah menelitinya. Jadi setiap terjemahan itu beda-beda penanganannya. Misalnya harus word to word. Kapan harus word to word? Ada masanya. Harus semantik, harus adaptation. Jadi ada kalanya kita harus memilih jenis terjemahan dan itu kita harus sadar. Karena nggak bisa satu jenis terjemahan kita terapkan pada semua orderan terjemahan yang kita terima. Dan satu lagi, teori bukan sekedar teori, menjadi penerjemah memang nggak harus lulusan S2 bidang terjemahan, nggak harus. Tapi teori itu menyempurnakan ya, menyempurnakan praktek, menyempurnakan kompetensi. Jadi dan yang perlu diingat lagi, yang penting nomor 2 adalah seperti yang saya bilang tadi, we have to know culture, both languages yang mau kita terjemahkan. Karena ada adaptation tadi,
bagaimana menerjemahkan kata hemat, pikir, pelit, irit. It is such a problem. Sometimes in translation we call it untranslatability. However, pakar masih berdebat nih, benar nggak ada untranslatability? Ada yang bilang bisa kok di-tackle gitu. Dan ternyata bisa, ya kan, Sir? Dengan cara apa? We don't need to translate, but we can add some more information to explain the word. Use money properly, ya. Seperti itu sangat sering ditemui dalam melakukan penerjemahan. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, ini triknya yang tersembunyi adalah mau jadi penerjemah, kita harus benar-benar belajar mempelajari budaya bahasa sumber dan budaya bahasa target. Harus banyak-banyak baca dan belajar lagi berarti. Dan yang ketiga yang terpenting adalah terjemahan kita itu harus untuk jadi penerjemah yang baik harus menjadikan penerjemahan itu sendiri menjadi kebiasaan kita. Supaya apa? Supaya terjemahan kita menjadi natural, berterima di pembaca target, berterima di bahasa sasaran, harus accurate. Kita nggak boleh ngada-ngada, walaupun kita ambil adaptation, atau kita ambil free translation, kita nggak boleh misleading tadi, nggak boleh misleading. Apa artinya? Nggak boleh menyesatkan jadi penerjemah. Sama sekali nggak boleh menyesatkan. Jadi harus accurate, tetap harus accurate. Itulah sebabnya ada namanya jadi penerjemah itu enggak gampang. Walau masih banyak orang yang belum mendapatkan belum diedukasi bahwasanya penerjemah itu sulit gitu. Karena dia harus akurat dan harus efektif berguna. Karena salah penerjemahan bisa menyesatkan. Oke, itu tadi saya rasa kesimpulan dari semuanya yang saya yakin ada banyak yang mau ditanyakan, terutama kalau saya sendiri saya mau menanyakan tentang udah banyak nih Kak, pertanyaan. Gimana caranya menekometo gitu, menekometo kendala saat terjemahan. Okay, I think we can now open question and answer session. Gimana tuh, bisa ya? Yeah, Kita batasi 3 penanya dulu tuh. Yep, it depends on the moderator. I believe in Okay, I count on you. Okay, select the question. Which one? Itu dia tadi paparan dari trik kiat dalam terjemahan bahasa Inggris. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab untuk beberapa sesi. Yang pertama satu sesi There is a note, Bu Rati. There is a note, Bu Rati. The question must be typed or not. Just lead the question and answer session. You lead, please. Okay. Or directly, or you read the question and then I answer, or you give the participant directly to ask question. Well noted. It's up to you. Okay, well noted. So dear participant. Mungkin Bu Rati ada juga yang raise hand itu. FH Sip, Putih, Haidar ada yang raise hand. Mungkin ingin bertanya langsung. However, I'm aware that I'm limited to see who raised their hands because I can only see some how could I say, some windows only from all of them. So I would love all the participants to type their questions so that I can read it to the speaker. Okay, thank you very much. Saya buka sesi tanya jawab dan saya
mohon untuk peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kolom obrolan untuk ditanyakan kepada pembicara. Oke, saya minta waktu untuk mengambil pertanyaannya. Your voice is not so clear, Bu Rati. Your voice is not clear. Oh, From where we start? Oke, from very start. Kalau gini gimana, Kak? In the chat, look at this. There is in the chat some question. Yeah, This is yeah. from Haidar. Are you Okay. there, Mr. Haidar? Oke, kita jawab pertama dari Universitas Terbuka. This is a very good Ibu question. Can I Haidar. directly? Iya, you can, sir, you Yeah, can. hello. No. Yang pertama, pertanyaan pertama dari Ibu Haidar, dari Mbak Haidar. How to deal with any special topic translation? For example, if we translate a journal dealing with surgery, how do we know we translate it well? I don't see the Bagaimana? question. Yeah. Show me the question. Okay. No, Okay, from Bu I Haidar. will. Show me Bu Rati from Bu Okay, Haidar. Ya, bentar ya, saya. I'm sorry, I'm a man, so please call me. Oh, sorry, maaf, Pak Haidar. Huh? Can I start? Can I directly answer the Pak Haidar's question? Pak Haidar, bisa dipersilahkan saya panggil namanya dibacakan oleh partisipannya Already, gitu aja ya, Kak? Ya. I can see the question, Mr. Haidar. Mr. Mr. Haidar, Haidar, can you hear me? Yes, Okay, I can hear you clearly. Ya. This is a Pak very Haidar, wonderful silakan. question. Already, the question is there, Bu Rati. Yeah. Let me benar. answer the question. Oke, Sir. Silakan, Sir. Okay. This is a very wonderful question. Very good. This is scientific text journal, right? I think the problem in scientific text, you have to analyze the text first because there must be some special terms to be used, which is not so familiar in the target text, just say Indonesian. So you have to focus on the technical terms. Analyze the text first. You understand what I mean, Mr. Haidar? Hello? Yes, yeah, I can understand it. So select the terms because you have to use adaptation translation. You use the word, you don't change, but you need to add information in the target text. Okay. Something like that. If you make the list like this, and then word for word translation first, and then come to pre-translation, it will be wonderful. The result will be very good. So you have to start from the word for word translation, which is familiar with the target text. For instance, the word chordaival. For instance, in medical term, it is very hard for you to find in Bahasa Indonesia as the target text. You have to understand that word first. Be familiar the concept of that word. If you get it, just add the information for that word. Is it clear? Yeah, it's very clear. Yeah. Thank you very much. Okay, Mr. Haidar. Any other question? Jadi tadi bagaimana menerjemahkan jurnal ilmiah ya, saya. Yeah, scientific text. Dengan cara menganalisis isinya, lalu temukan special term-nya, istilah-istilah yang benar di bahasa targetnya. Oke, Pak Haidar punya 3 pertanyaan, Pak. Apa lagi itu? Yang kedua, bagaimana caranya menjadi penerjemah yang baik? Buku apa, materi apa yang harus dibaca? Yeah. Ya, itu dia. Yang kedua, itu dia. Silakan. Yeah, I think it is yeah, challenging question to be a good translator. I think this is related to the product. If people appreciate the product,
the translation, the result, and people admit it. People admit it. Proofreader can see the product is well done. I think you have become a good translator. But if the readers and you as a reader too doubt that your translation is not so good to be understood, you are not a good translator. You feel it, I think. You feel it. That is why you have to restart your translation. Analyze the source text first, and then try to find out the equivalence, kesepadanan between the target text and the source text. If it is readable, I think you will become a good translator. Take the point, readable. Your translation is readable. You have become a good translator. Berterima, terbaca ya saya. Yeah. Kalau berterima, diterima, diakui, dibaca. Jadi pembacanya itu tidak ragu melihat hasilnya, berarti kamu penerjemah yang baik. Yes. But Karena dia if tidak the kebingungan. reader feel lost on what you have already translated, look at that. You are not a good translator. Because you lead somebody, you direct somebody to the north, but they go to the west. Look at that. The translation is not quite good. Jadi salah satu If you direct the reader to the north, let them go to the north, something like that. But remember, Mr. Haidar, language is different culturally. So you have to be familiar with the culture of the source text and then select to target text. Something like that. Jadi itu tadi. Dilihat dari mana penerjemah yang baik? Dari pembacanya. Kalau pembaca yang menerima, bisa membacanya, mengerti, udah penilaiannya pasti baik. Itu artinya kamu penerjemah yang baik. Yang terakhir dari Pak Haidar, Pak Haidar nanya juga. He asked about idiomatic expression. This is the point. This is the very yes. It's very difficult. Idiomatic expression supposed to be translated into an idiomatic expression as well in the target text or not? In the target language. This is very hard. Should it be equal? Kalau idiomatic dibalas dengan idiomatic, should it be equal or not? Sometimes like this, the idiomatic expression of meaning, we don't find in the target text in Bahasa Indonesia. Just say the word kick the bucket. If you translate word by word, kick the bucket, you kick the bucket. Menendang ember. And look at that. You have to be familiar with the source text culture. And then if you are familiar with that, it is not quite difficult for you to make the product or the translation. Hujan deras, heavy rain. Look at this. Because idiomatic expression is very special. Only specific people use that. Not general. Something like that. Only some particular persons use the idiomatic or the idioms. Not all. Remember. So, to make the translation runs well, you must be familiar with the source text culture. Okay? Sama itu in Bahasa Indonesia, we have at 12 o'clock, for instance, panas terik. Panas terik. In English culture, they don't have panas terik, something like that. Or to see the jackfruit tree. Jackfruit tree in Bahasa Indonesia, apa itu ya? Nangka. We have three steps for the jackfruit. Babal to be made as a vegetable. Gori as a fruit. Nangka, right? For the Western culture, English culture, they just have one word, jackfruit. Look at this. We have three concepts. Babal, gori untuk di sayur, and then nangka buah. That's the way we translate
the idiomatic expression. You have to focus because one word cannot be translated as a whole. We have to make it first as a whole, not to understand it word by word in idiomatic expression. Halo, Pak Iya, iya. Haidar. Oh, maaf Pak, itu tadi pertanyaannya bukan dari Pak Haidar, hanya 2 pertanyaan Pak Haidar. Itu tadi dari Pak Ridwan, Muhammad Ridwan. Oh, Pak Ridwan. Oh, sorry, Iya. sorry. Dan Pak Ridwan, itu juga are you there? itu juga sekaligus pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Yuda. Pak Ridwan dari Pak Yuda dari Harapan Medan dan Pak Ridwan dari Politeknik Sriwijaya. Jadi menjawab 2 pertanyaan sekaligus. Directly, yeah. Iya. Pak Ridwan. The same name, Pak Ridwan, Pak Ridwan? No, Pak Yuda satu lagi, Pak. Bagaimana Okay. dengan I think what I have already explained make you understand that idiomatic expression is a matter of cultural orientation. So you must be familiar with the Sostek culture in order to translate into the text of target language. Because the way we look at things around us is different. So our perspective is also different. Berarti nggak perlu dipaksakan untuk mencari idiom yang sama di bahasa target ya. Karena sometimes they don't share similar idiomatic expression. Kadang nggak ditemukan ya. Just I make simple example. I just with words. Kita punya the word sarapan for breakfast. We have the word sarapan for the breakfast, but the English has the word lunch. We don't have such a point, lunch. We eat the time, makan siang. Look at that. The way we understand the culture is so different to the reality. They have the word lunch. We don't have the word lunch. We just say makan siang. We eat the day. That's our culture. But it doesn't mean we eat siang. No. We ate lunch at the midday. Something like that. So idiomatic expression, you don't need to force yourself to make it similar. But at least let the translation get the point culturally. That's my answer, Bu Rati. Thank you. Gimana pada Bapak Muhammad Ridwan, apakah sudah terjawab? Terima kasih. Juga Pak Yuda dari Universitas Harapan ya. Apakah sudah terjawab, Pak? Tadi ada Pak Yuda menambahkan apakah contohnya sama seperti buaya darat dan lady killer ya saya, lady killer. Kebetulan itu ada padanannya ya saya. Itu ada padanannya. Tapi kalau makan lunch kita nggak punya lunch, kita punya makan siang benar ya. Yeah, something like that. So the key point is you must be familiar with the Sostek culture. You must be familiar. We can enrich our knowledge about the culture by reading much. Ya. Ngeri. Aduh, males kerja masuk siang tuh. Saya persilahkan kepada para peserta yang sedang tidak menanyakan pertanyaan boleh di mute kan? Iya, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, kita masih punya waktu untuk question and answer sampai 11.30. Jam saya menunjukkan pukul 11.15. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan boleh dituliskan di kolom obrolan. Kalau saya dulu pernah ya saya menerjemahkan subtitle. Itu satu tantangan lagi tuh subtitle dan semuanya idiomatik. Kalau subtitle kan di film atau di karya-karya sastra seringnya idiomatik ya saya. Sure. That's very hard. So I think we need to use adaptation translation for adaptation. Adaptation. We have to adapt, even though we change something different from the source text.
in literary works, for instance, or film subtitling or whatever, you have to use the adaptation translation. You change the structure, you change the form, but the meaning is still there. Yeah. The meaning is still Benar, there. benar. Something like The, that. the key point is the meaning stays, the meaning remains, ya Kak. Yes. Kita tidak mengubah pesan yang disampaikan. Right. Oke, apa masih ada yang mau bertanya lagi? Saya lihat di sini pertanyaan. Oh ya, gimana dengan ini Kak? Apakah bisa? Ini sebentar, sepertinya ada. Apakah ada rekomendasi, misalnya begini, untuk memperbanyak pengetahuan tentang ekspresi idiom atau ujaran khas, ungkapan khas dalam satu bahasa. Bahkan orang Indonesia sendiri itu mungkin terbatas loh. Yes, sure. Apanya Understanding-nya. kosakata, benar. Pemahaman atau ininya kosakata yang dia punya untuk ungkapan khas dalam bahasa Indonesia sendiri. Jadi bisa nggak kita merekomendasikan untuk menjadi penerjemah itu perlu juga membaca karya sastra, karena saya rasa karya sastra itu paling banyak paling dekat dengan budaya ya saya. Sure, right. Iya benar ya saya. Karena tadi ada Pak Haidar tanya kan, apa buku yang harus dibaca gitu untuk memperkuat pemahaman budaya atau jadi penerjemah yang baik. Atau benar karya sastra? Yeah, I have already made the references like Newmark Peter, and just show the references, Prati. Oh, itu ya. Peter Newmark ini. Iya. Ini dia saya tunjukkan. Oh ini. This is a very good book to be read for you benar. to be a good translator. But anyhow, we have to admit that this idiomatic translation is a very hard work to do. But I can give a suggestion. You have to analyze the text repeatedly. Read and analyze the text. You see, to find out the meaning. Yeah, that's the first step. You have to read the text, analyze the text carefully. Just the same as we use the English language. If you want your English sound English, you have to speak like a native, not an Indonesian one. Same, you do. You have to be familiar with the soft text culture when you are translating the idiomatic expression. Iya. Ini ada datang satu pertanyaan dari Fakultas Ilmu Budaya itu, Azmi Rafiq. Apakah menjadi penerjemah harus hafal 1.000 atau 2.000 kosakata? Ini 1.000 atau 2.000 kosakata di bahasa target atau bahasa sumber atau gimana? Kedengaran seperti kamus ya, Dictionary is very important. Translation is very closely connected to dictionary. You must have not just have one dictionary. You have to more 2 or 3 dictionaries. Tapi ini di sini dia bilang penerjemah harus jadi penerjemah yang baik harus hafal 1.000 kata atau 1.200 atau 2.000 kosakata. Apakah itu wajib ya Tuhan? You don't need to. You don't need to. I think if you want to be a linguist, it can be. If you just want to be a translator in terms of how to communicate with the translation, you don't need to have such a large number of vocabulary, something like that. Just in a habit, do translation as a habit. So you are familiar with the words because you have the form. The text is supposed to be the form. The text is the form. Familiar with the text, familiar with the form, and then direct to the content of the form. Something like that. Bukan jumlah kosakata yang menjadi not the number. Bukan, because we may gain or add or we may reduce in translation. Siapa tadi penanyanya?
Pak apa tadi? Itu dari Azmi Yang dari Rafiq. Bapak Rafiq. Azmi Rafiq. Pak Asni Rafiq, you may reduce your translation as long as the meaning is there. Remains. The meaning is there. We call that free translation. Ya. Free translation without translating all the word in the source text. You just make it simple. You may run out from the structure of the source text. You choose your own translation in the target text. As long as it is familiar, the meaning is okay. Contohnya tadi kan sudah saya kasih tuh, the example. Coba balik dulu ke apanya, Bu Ranti. Yang his heart, yang his heart. Baik hati. Iya, yang his heart yang tadi itu di mana tadi? Iya, Ini. benar. Look at this. His heart is in the right place. If you count the word 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words in the source text. Look at in the target text, only 3. Dia baik hati. This is free translation. Kita nggak perlu menerjemahkan. You don't need to translate this. Kepemilikan hatinya ada di tempat yang benar. But as the first step, word-to-word translation, you can do that. You can do that. Why not? And then move to the literal translation. Hatinya ada di dalam tempat yang benar. Nah, to make it familiar, it is synonymous to dia baik hati. He is very good. Even though the source text is his heart is in the right place. It means he is very good. Something like that. Okay, Bu Rati. Yes, yes. So the standard is not how many words you have in both first language and target language, tapi how do you perceive, how well you perceive the language there. Okay, to make it easier, I give you simple example. A businesswoman, for instance, a businesswoman. You have to see businesswoman. Woman is the head. Businesswoman. Woman is the head. They are the core. Berarti dia woman yang punya bisnis. Let me change it. Not a businesswoman, a woman business. I think you know, you understand it. When I change a woman business. Yeah. You know, Just a businesswoman, the head is woman who has the business. I change. The structure is the same. Wanitanya di bisnis kan? Yeah, right. A woman business. Look at that. Wonderful. Yeah, something. Oke, jadi jangan terkendala dengan hanya menghafal kata untuk jadi penerjemah. Jadikan kebiasaan. Makin banyak dibaca, makin banyak kita menerjemahkan, makin cepat, makin terampil, makin cepat mengambil keputusan harus pakai terjemahan yang mana. Decision making. Right. Okay. Pak Azmi sudah mengucapkan terima kasih, berarti sudah terjawab dengan atau mungkin memperjelasnya begini, in Batak tradition, in wedding ceremony, there is a word marhusib. Marhusib. We translate to whisper. The meaning will be different because marhusib. Marhusib means to talk about the marriage payment. Mahar has nothing to do with whisper. Has nothing to do with whisper. Lexically, marhusib means to whisper. Bahasa Indonesia berbisik. But in the marriage context, marhusib means to offer marriage payment in order to get married for the woman family, something like that. Dengan mengetahui budaya begitu, kita juga jadi tahu mana kata yang harus kita pilih ya, seperti budaya Batak berarti masalah mahar itu sensitif, maka dipilih kata berbisik. Yes. Ya saya ada dia ininya relasinya. Jadi kalau menerjemahkan ke dalam satu bahasa, lihat mana yang sensitive issues, perhatikan benar-benar. Baik, saya rasa kita masih punya 4 menit lagi. Saya rasa masih cukup untuk menjawab satu pertanyaannya, saya. Sure. I am happy. Gini,
Kalau nggak ada yang bertanya, saya tunggu setengah menit. Saya nggak mau nanya. Nggak apa-apa ya? Okay, explain. Help me to explain because Yes, you are an yes, expert yes. too in translation. I know flattery doesn't take me anywhere, but I'm flattered and touched. Thank you very much. May it is sincere. Oke, masih belum ada. Jadi bagaimana punya motivasi, kan? Ini bukan pertanyaan dari saya. Ini masih menunggu. Saya masih menunggu. Yeah. Untuk terus berkarya, kayak gini kan lihat Kiki itu tadi itu banyak sekali karya dan karyanya bukan main gitu. I think Motivasi itu everybody, apa? yeah, we have to see translation in academic perspective, What is academic it? point of view. If you want to know the world, to whether your knowledge, your understanding, I think translation is the best way to lead you to travel around, to understand what happens around you. Because translation is a means for communicating something from the source text into the target text. The key point is open your heart. Translation can be also as a means for you to study the language, linguistically. But we don't force everybody to be a linguist, right? Some people are understanding language, but they are not linguists. But they can get some expectation to understand the world, which is different from their own world. Because you see, translation leads you to greater understanding of the world, because language is a means of cultural, just say, richness to understand the values of our life. Orang Jawa mengatakan mangan ora mangan pokoknya kumpul. Artinya it means that the Japanese just need food to eat. No, they want to stay together in harmony. The food is the second matter. Mangan ora mangan pokoknya kumpul. So the cultural sense in that expression is gather first. Let's sit together first. The food is a next problem. Tapi kan terjemahannya selalu salah. Seolah-olah orang Jawa nggak makan pun pokoknya kumpul. Not like that. Not like that. Yeah, togetherness. The focus is togetherness. Nah, orang Batak akan beda lagi nanti. Kalau nggak makan ribut. Karena sama orang Batak budayanya terisi dulu perut baru bisa berpikir normal. Think positively, something like that. So you have to understand. This motivate you to understand other cultures that we are different. So from translation, we know that the difference does not hurt you. Because does not hurt you. Because you are brought to understand other cultures to be different from you. Something like that. Lebih memahami. Betul. Memahami, terutama sekarang ini ada sosial media yang media sosial yang menjembatani semua warga negara ya saya dari negara mana saja. The world is so small right now, Bu Rati. The world is not as big as you think. You may do contact to other people around the world, even to the edge of the world. Sebentar aja, iya. Ini tuh untuk semakin memotivasi untuk selain untuk memahami orang lain. Kalau memahami itu sebenarnya kalau ada yang bisa langsung dapat, bisa dari penerjemahan ini bisa dapat jodoh dari mana-mana juga ya kan. Kalau selama bisa berbahasa Inggris ya. Nah, yang karena nggak ada pertanyaan dari tadi tuh saya mau lebih membakar motivasi yang mau mulai terjun atau sudah lama di dunia penerjemahan, mungkin yang perlu motivasi juga. Ini dari segi yang tadi secara finansial. Yeah. Is it promising, you think,
Yeah, sure. Oh, sure. Especially scientific texts. Just remember Japanese people, Japan. You see, they can develop their country because of translation. They translate all English into Japanese language. So the Japanese people can understand their own language to develop themselves. Look, that's a good example. Nah, different with us. Our culture, Bu Rati, we deny something important. Just say English is supposed to be important. Everybody admits it. English brings you to travel around the world. But look, the fact, many students hate English. They pray in the morning, the English teacher does not come to the class. Something like that. Jadi jangan meremehkan ya kan. Yeah, don't ignore something important. If you say translation is important, okay, dig it out. Take care of it because don't ignore. So we have to move from our negative culture perspective, which always denies, ignore something important in our life, something like that. Okay, Bu Rati. Baik, terima kasih banyak, Sir. Sepertinya waktu kita sudah habis untuk tanya jawab. Yeah. Jadi sebagai kesimpulan hari ini akan saya tutup sesi pemaparan dan tanya jawab ini dengan menyimpulkan bahwa terjemahan itu sesuatu yang bisa mensupport menyokong kehidupan, bisa juga memenuhi kebutuhan hidup penerjemah sendiri. Jadi jangan ragu untuk secara total terjun ke penerjemahan. Juga penerjemahan ini membantu kita lebih memahami orang, karena orang memiliki budaya dan kita dengan menerjemahkan kita mempelajari budaya mereka. Juga yang terakhir, penerjemahan punya banyak masalah, punya banyak kesulitan. Ada banyak kesulitan dalam penerjemahan. Termasuk salah satunya yang paling sulit adalah idiomatic expression, ungkapan khas dalam satu bahasa. Sure. Tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan dan membuat kita buntu, karena ada banyak jenis terjemahan. Mau pakai strategi yang mana itu boleh, sah-sah aja, asalkan pesan yang ada dalam teks sumber itu tersampaikan di teks sasaran. Dan sebaik-baik penerjemah bukan penerjemah yang menguasai 1.000 atau 2.000 kata, bukan itu patokannya, tapi penerjemah yang mampu menghasilkan produk penerjemahan yang berterima, berarti natural ya, readable, dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca kasaran, bahasa kasaran, dan juga diakui. Dan yang paling penting harus akurat. Walaupun ada tadi disampaikan sebagai free translation, bukan artinya penerjemahan asal-asalan. Tapi penerjemahan yang tidak terpaku pada gramatikal atau tata bahasa. Tapi lebih mementingkan keberterimaan. Gitu dia. Saya rasa demikian kesimpulan untuk paparan materi kali ini ya, saya. Ya. Terima kasih banyak, very much, sir. Yes. YouTube. Untuk yang udah menyelesaikan kajian terjemahan ini sudah benar-benar merangkum benar. Jadi we are very lucky to have this presentation from you. So we have this material. Kalau kita tadi bikin rame, saya minta tepuk tangan sangat meriah. Terima kasih banyak. Dan karena I really appreciate this, dan semua pengalaman saya tersurat tadi dari paparan menjawab pertanyaan. Saya rasa demikian. I humbly close the session dan mengembalikan kembali kepada host webinar kita. Terima kasih banyak tuh, saya mohon maaf atas segala kekurangan juga kepada partisipan. Dan ini salah satu khas budaya ya, saya.
Yeah, yeah. Yeah. Okay. Thank you very much for everybody. This is everyone can communicate and kekurangan dan kekurangan di sana sini flaws that I have during this session. Saya kembalikan kepada Kak Rumon ya. Oke, terima kasih Rati. Terima kasih. Mungkin kita bisa virtual round of applause untuk kedua moderator dan Bapak Parlindungan sebagai moderator kita, sebagai speaker kita ya. Benar. Di sini ada applause ya. Terima kasih virtual round of applause. Oke. Buat semuanya ya, tepuk tangan. Berarti mungkin bisa matikan share screen ya. Karena saya mau share screen yang lain. Baik, demikianlah acara kita hari ini dan terima kasih buat para peserta, Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang setelah masih setia ya dari awal hingga akhir dari acara ini tetap aktif dan berpartisipasi. Tadi saya sempat scroll di chat di atas, ada greetings ya, salam dari Kantor Bahasa Gorontalo. Ya, hadir juga ada di sini. Karena saya baca Kantor Bahasa Gorontalo is here also. Oke. Hello Kantor Bahasa Gorontalo. Dan juga kami panitia webinar Pusat Bahasa USU mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan pastinya ya banyak kesalahan baik teknis ataupun atau mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan kami selama webinar dan juga apabila ada info-info yang belum jelas sampai kami mohon maaf, apalagi tadi ada kesalahan teknis di awal pada saat memutar mohon maaf sekali lagi. Dan buat peserta yang baru join hari ini atau belum sepenuhnya mengikuti paparan Pak Parlindungan bisa melihat di YouTube kami di Pusat Bahasa USU dan juga kegiatan webinar ini kami usahakan untuk melaksanakannya setiap bulan dengan topik yang berbeda-beda. Dan kami sangat mengharapkan masukan apabila ada hal-hal yang kiranya ingin dipaparkan atau dibahas di sini akan sangat baik sekali apabila masukan itu bisa diberikan ke kami. Sebentar saya akan share informasi bisa menghubungi kami di mana. Oke, ini adalah kontak kami di Instagram @pusatbahasausu atau di YouTube untuk melihat video-video yang sudah ada juga webinar yang sudah ada di bulan-bulan sebelumnya di Pusat Bahasa USU dengan tulisan seperti itu dan juga apabila ada ingin mengetahui info bisa melihat di website kami di pusatbahasa.usu.ac.id. Oke, logo kami junjung tinggi bahasa Indonesia, lestarikan bahasa etnik dan pelajari bahasa asing. Baiklah, demikian acara kita hari ini. Sekali lagi mohon tidak ada gading yang tidak retak kata orang, maka tidak ada juga acara yang webinar yang mulus sempurna. Pasti ada kesalahan dari kami mohon maaf. So we do apologize if there's some inappropriate or wrong or spelling or wrong when we say the names. Dan juga kami harap semuanya sudah mengisi daftar absen, namun kami akan memberikan waktu beberapa saat lagi untuk mengisi absensi yang sudah ada dan sekali lagi e-certificate will be submitted to your email, registered email in the G form that you have filled in and submitted to us within 2 weeks time. So we do hope you're understanding that it won't be in the next 1 or 2 days. So we would like to make a request, wait for the e-certificate within 2 weeks, but we surely will make it sooner than the time that we promised. But 2 weeks is the maximum time that we propose. Okay, alright. So juga saya ingin berterima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini, baik dari koordinator Pusat Bahasa USU, kemudian para staf dari Pusat Bahasa USU, Kak Eva, Kak Leli, dan juga Nanta, dan juga semua
pihak-pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun juga saya ingin berterima kasih kepada my loyal behind the scene team, Kak Wiwin Hartini yang jauh dari Portland, USA, yang selalu mensupport saya dalam pelaksanaan webinar. Dan baik, bila tidak ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya harap semua penjelasan dari Pak Perlindungan hari ini sangat memberi masukan dan memberi pengalaman baru dalam terjemahan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dari Pusat Bahasa USU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan salam sehat untuk kita semua. Okay. I leave the gym, right? Terima kasih banyak.